ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಇದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಎಜುಕೇಶನ್, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್, ಎಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ 28% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಅದೀಗ 18%ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಬೌವ್ 32 ಇಂಚ್ LED LCD ಟಿವಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಗೆ 28% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಹೊಸದೇನಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಟಿವಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಇದು. 18% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಈಗ. इंटेंसिव वर्क किए हमारे MOS कॉम्पनसेशन सेस के ऊपर शेयर कर रहे थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स. ही वर्कड वेरी हार्ड विद ऑल ऑफ देम. सम्राट चौधरी जी वर्कड on the rate rationalization, and not only the chair but the members of each of these GOM have worked very hard. I am absolutely appreciative of every one of the ministers. इस समय का मांग को समझ करके समर्थन दिए, इसलिए उन सबको मैं आभार व्यक्त करना चाहिए. There's also of course trade facilitation measures and process reform, वो भी इसमें शामिल है, जिससे enhanced verification measures which are aimed at curbing fraud have led to complex documentation, उसको भी simplify करने का, और डेटा एनालिसिस वगैरह है. प्रोसेस रिफॉर्म के ऊपर मैं विस्तार से आपके क्वेश्चन आंसर के समय में जवाब दूंगी. मगर primarily I'm sure all your interest is to know where is what, which one comes down in rate. उसमें एक just indicate करते हुए I'll stop my input. If Revenue Secretary has anything more he can add. उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर करते हुए हम बाकी सबको कवर करेंगे. कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास आइटम्स में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware, and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil. 5 से 0 में जाने वाले items indicate कर रहा हूं. Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti kisi ke upar bhi, chapati or roti or paratha or whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं. नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रहे. फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 to 18%.
इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारे चीज हैं. एयर conditioning machines, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation